pale ulipo. Ni matumaini yangu kwamba ni matumaini yetu kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Na bila shaka ni fahari yetu kujumuika nawe kwenye taarifa za jioni ya leo baada ya muda takriban mwezi mmoja unusu. Nimerejea tena hapa kwenye Darubini ya Channel 1. Nimekuwa kwenye likizo, nimejibamba. Sasa karibu mtazamaji, tukupashe yaliyojiri hivi leo. Na bila shaka mtazamaji, kama mwalimu amerudi na maanisha darasa pia limerudi, na kwa hivyo siku ya leo tutatamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1 na mwalimu Gatonye. Tuingie darasani tujue leo ametuandalia nini katika ile sehemu ya lugha ya ishara. Mtazamaji, sasa tupate vidokezo kutoka kwa mwenzangu Ahmed Juma Bhalo. And the time has come, over a century later, to write a new story of Kenya's historic progress on the tracks of railway connectivity. Rais William Ruto asema mifumo kabambe ya uchukuzi na mawasiliano ni muhimu kwa ustawi wa kiuchumi, huku akizindua mradi wa jiji la reli jijini Nairobi. Mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya kuhusu serikali ya Kenya Kwanza kwa kutozingatia masuala muhimu yanayoathiri wananchi wa kawaida. Na visa vya utepetevu wa madaktari vyaongezeka huko hospitali za Mama Lucy na Kiambu level 5 zikimulikwa. Karibu sasa mtazamaji kwenye taarifa za jioni ya leo. Mimi naitwa Beatrice Gatonye. Mimi naitwa Ahmed Juma, ukipenda niite AJB. Mwenzetu wa lugha ishara ni Lensa Odingo. Karibu. Rais Dr. William Ruto amesema mradi wa serikali wa kukuza wamiliki wapya wa nyumba kupitia kwa mpango wa kujenga nyumba za gharama nafuu unaendelea. Akiongea wakati wa hafla ya uzinduzi wa mradi wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu katika eneo la Mavoko, kaunti ya Machakos, rais alisema kuwa mpango huo unalenga zaidi ya Wakenya milioni 6.5 wanaoishi katika makazi duni, hasa mitaa ya mabanda. Eneo la Mavoko katika kaunti ya Machakos kwa sasa linasemekana kuwa eneo linalokuwa kwa kasi zaidi humu nchini kutokana na shughuli nyingi za kiviwanda na kuhama kwa baadhi ya watu kutoka Nairobi hadi katika eneo hilo. Rais William Ruto alizindua mpango maalum wa kujenga zaidi ya nyumba 5,000 za gharama nafuu katika eneo hilo ili kushughulikia tatizo la nyumba. Kiongozi wa taifa alisema kuwa serikali iko katika harakati za kutimiza ahadi yake ya kujenga nyumba 250,000 kila mwaka. We have an opportunity to construct another 10 or 15,000 houses in different townships in Machakos County. And this will be the program of affordable housing. Tayari, we are working with already 15 counties that have given us land so that we can get the investors and we can provide for the off-take program. The commissioning of the completed SNP housing project and the launch of the proposed 5,360 housing units in Machakos County is meant to strengthen our partnership with the national government. Let me say it's a day of celebration because watu Mavoko si munaelewa kwamba sisi hapa ndio capital city ya Ukambani na bedroom ya Nairobi. Si munaelewa hivyo? Now, Your Excellency, let me tell you the truth. Mavoko is 594 square kilometers, the size of Singapore. And it is a bedroom of Nairobi. So when you see you coming here to launch development, we are more than happy and knowing that your government recognizes the people of Mavoko and the people of Machakos County. Hatua hiyo kwa mujibu wa rais inadhibitisha mkakati wa serikali wa kuimarisha uwepo wa nyumba bora, safi, zilizo na nafasi ya kutosha na salama za gharama nafuu nchini. Hii ni mradi ambayo tunaunganisha serikali ya Kenya, watu wa UN Habitat, private sector, na tumepata usaidizi mkubwa pia kutoka county government ya hapa Machakos. Hii kolabo yetu sisi wote ni ili tuweze kupata mahali pazuri
wananchi wetu watapata makao, watapata manyumba. I am a living example, Your Excellency, kwa wale watu ambao wamelelewa kwa slums. And I don't know why you fixed me in this docket, kwa sababu sioni ni kipi ambacho kitatuma nisifanye watu waishi katika nyumba ambazo ni za fahari, nyumba ambazo ni za heshima. Hii approach ya affordable housing ambayo inatekelezwa hapa ni kitu tunatakiwa kusupport, where the private sector, the public sector, they cooperate and do housing. Huku kukiwa na nyumba 17,850 zilizozinduliwa kufikia sasa katika maeneo ya Mukuru, Rongai na Kibra, Rais Ruto amesema kuwa mpango huo wa nyumba utanufaisha Wakenya wapatao milioni 6.5 wanaoishi katika makazi duni na yale ya mabanda. Watu ambao wako na mortgage katika taifa letu la Kenya hawafiki 40,000. Inafaa tuwe na watu karibu 1.5 milioni wakiwa wanalipa mortgage ili wawe home owners. Lakini matatizo ni kwamba hatuna manyumba ambayo wananchi wa kawaida wanaweza kununua. As leaders of Ukambani who are elected, we are fully behind you. We'll give you the support that you need from our areas. John Jacob Kuria, Darubini. Shukran JJ Kuria kwa taarifa hiyo. Rais William Ruto amewataka majaji wapya wa mahakama kuu kutekeleza haki bila mapendeleo na kutokubali kuhujumiwa. Rais Ruto alisema hayo kwenye hafla ya kuapisha majaji 20 waliopendekezwa na tume ya kuajiri maafisa wa idara ya mahakama. Idadi ya majaji wa mahakama kuu imefikia 102. Mohochi Samuel Mukira. Majaji 20 zaidi wamekula kiapo cha kuimarisha sekta ya haki hapa nchini. Majaji hao wamefikisha 102 idadi ya majaji wa mahakama kuu na wanatarajiwa kuboresha juhudi za idara ya mahakama na kukabiliana na mrundiko wa kesi mahakamani. Nthiga Lawrence Mugambi. Diana Rachel Kavedza. John Mugwemi Chigiti. Wale walioapishwa ni pamoja na Jaji Gishohi Patricia Njeri, Mwangari Josephine Wayua Wambua, Nyaundi Patricia Mande, Kavetza Diana Rachel, Chilshire Sophie Chebet, Professor Sifuna Nixon Wanyama, Sharif Mwanaisha Saida, Nyaga Haiston Mbogo, Chigiti John Mugwimi, Mulwa Peter Mutua, Nthiga Lawrence Mugambi, Mutua Gregory, Wananda John Robert Anuro, Mohochi Samuel Mukira, Olel Francis Rayola Oching Odhiambo, Dr. Githiru Freda Mugambi, Magare Dennis Kizito Ngono, Masharia Florence Wangari, Odera Teresa Acheng na Vishram Alim Al Nasir. Rais William Ruto ametoa wito kwa majaji hao kutekeleza haki bila mapendeleo, akisema uhuru wa mahakama ni muhimu. That you will always do that which is impartial, and you will not submit or succumb to blackmail, intimidation or threats from any corner. Kuapishwa kwa majaji hao kunachangia imani kwa uhusiano kati ya idara ya mahakama na afisi ya rais. Licha ya kuwa idadi ya majaji wanaotakikana ni 200, ni afueni kwa idara ya mahakama sasa kwa kuapishwa kwa majaji hawa 20, kwani nambari ama idadi ya majaji ambao sasa imefikia ni 102 kutoka kwa ile ya awali ya 82. Sarafina Robi nikiripoti kutoka ikulu ya rais jijini Nairobi. Naam, shukran sana Sarafina kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka kwenye sehemu ya mapumziko. Lakini kabla ya hapo, kuna mtu amefurahishwa sana na kwamba mwalimu amerudi darasani. Anajiita Sam wa Insurance. Anasema tunakutazama mimi na familia yangu kutoka Thome Estate na mwalimu amerudi darasani. Kwa hivyo anatarajia kujifunza mengi siku ya leo baada ya kukosekana kwa muda mwezi 1.5 hivi. Bila shaka kuna mengi ya kujifunza. Asante sana kwa ukaribisho. Kwa sasa tuelekea kwenye mapumziko, tukirejea ni taarifa zaidi. Usiende mbali.
Feel the excitement. Relish every moment. Get 1.5 GB at 50 bob. Valid for 3 hours. Furahia futa. Dial *544#. Make Chaguo smarter na Airtel, the most affordable network. Chuma ya dosi ni chuma ya nguvu. Ikisimama kwa building, hakuna kitu baya ita happen kwa hiyo building. Chuma ndio nyumba. Nyumba zetu zote tunatumianga chuma ya dosi. Doshi Steel, chuma ya nguvu. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa hizi na karibu tena. Naam, kamati ya Seneti ya kushughulikia masuala ya afya sasa inataka serikali ya kaunti ya Nairobi kulainisha shughuli za afya kufuatia ongezeko la visa vya utepetevu katika hospitali mbalimbali. Kamati hiyo iliyohoji uongozi wa kaunti ya Nairobi kuhusu visa vya hivi majuzi vya utepetevu vilivyoripotiwa katika hospitali ya Mama Lucy inataka masuala kadhaa yashughulikiwe ikiwemo kuwafuatilia wafanyikazi ambao hawashughulikii vyema visa vya dharura. Kamati ya Seneti kuhusu masuala ya afya imetoa wito kwa serikali ya kaunti ya Nairobi kuhakikisha wahudumu wa afya wanatekeleza wajibu wao ipasavyo ili kupunguza visa vya utepetevu vilivyoripotiwa hivi majuzi katika hospitali mbalimbali jijini Nairobi. Hivi leo kamati hiyo ilimhoji Gavana Johnson Sakaja pamoja na wasimamizi wa hospitali za Mama Lucy na Kiambu Level 5 kuhusu kifo cha Morina Nyango aliyejifungua mapacha. Just about the nurses. These are issues at Mama Lucy from the gate. A cleaner, the nurses. And while I sympathize with the nurses, as the governor has explained, that it's because of maybe inadequate numbers. But looking at the account of this one, I think auntie to Mr. Otieno, that when a particular doctor came and it's actually Professor Rogena, and recognized her, the doctor was now ready and willing to help her, to help the patient. But as per her testimony, when the patient was being helped by this particular doctor, all this time nurses did not come to their aid and just stood at the desk watching. Meaning, it is not that they were that busy. Therefore, holding the resources at the Ministry of Health while expecting counties to deliver that service is actually shocking. At the state at which health services are in Nairobi, we expected that Nairobi was going to be at the top. But we are going to support you and make sure that the facilities that belong to the county that have been taken up by national government, they must revert with immediate effect to county government. So majority of Kenyans go to public hospitals. Now, what measures? You have seen what happened. You have gone through these reports. Have you taken any action to maybe ensure that in future our nurses will be more professional, they will be more sympathetic, they will put a human touch while attending their patients? Wakijitetea, wasimamizi wa hospitali hiyo walidai kwamba hawakuchelewa kutoa huduma zilizohitajika kwa marehemu. Sakaja, ambaye alitakiwa kueleza mikakati ambayo kaunti yake imeweka kukabiliana na hali hiyo, alikosoa utawala uliondoka akisema serikali yake italainisha huduma za afya. For us to highlight the problem, we don't hide anything. It is a challenge, see the challenge, so we can get a solution. So I hope that you're still available as a committee to work with us. We said our facilities will have, there's a medicine who is a doctor in all facilities. But at that level, there will be an in charge of the facility who's an administrator, not a doctor or a nurse. We'll have somebody in charge of the facilities, the logistics, equipment. Are the lifts working? Do our nurses and doctors even have a place to drink tea? Are they getting food? Somebody to run that.
then the medical issue of medical services will be dealt separately so the doctors can deal with the health issues. Kamati hiyo inayoongozwa na Seneta Jackson Manago ilifika katika hospitali ya Mama Lucy kutathmini hali ilivyo katika hospitali hiyo. Nikiripotia Darubini, naitwa Gladys Mungai. Na tukiachana hayo mtazamaji, ni kwamba muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya umeushtumu utawala wa Kenya Kwanza kwa kukosa kutimiza ahadi ya kupunguza gharama ya maisha katika muda wa siku 100 afisini. Wakihutubia mkutano kwenye uwanja wa Kamkunji jijini Nairobi, vinara wa Azimio wakiongozwa na Raila Odinga waliamua kuzidisha shinikizo kwa utawala wa Kenya Kwanza kupunguza gharama ya bidhaa za kimsingi kuanzia mwezi Januari mwaka ujao, hasa kurejesha vishawishi kwa bei za unga wa mahindi na mafuta. Kiongozi wa Azimio Raila Odinga akiandamana na viongozi wengine wa muungano huo wakiwemo Martha Karua, Kalonzo Musyoka na aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya walikuwa katika uwanja wa Kamkunji jijini Nairobi kwa mkutano wa hadhara. Wakati wa mkutano huo, viongozi hao walishtumu serikali kuhusiana na hali ilivyo nchini. Hawa makommissioners wanne tunataka mpaka warudishwe pale wako. Warudishwe pale. Alipana Ruto mpaka azuiliwe kuteua tume nyingine ya uchaguzi ambayo ni yake ni kama kagosi yake. Tutapiga makoti tukishindwa na kujilisha sababu ya GMO. Mkulima wa kawaida atapata pesa ya kwenda kununua kwa duka. Watu wetu tuseme tunataka sheria ifuatwe, tuwe tunahusishwa na maneno ambayo ni ya maisha yetu. Viongozi hao walishtumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kukosa kutimiza ahadi yake ya kupunguza gharama ya maisha katika muda wa siku 100. Huwezi kumwahidi mtoto wako mkate alafu umpatie mawe, kwa sababu mliahidi hawa mahasla kwamba mtawapea pesa bure. Leo hii hawa mahasla wanasema pwagu amepata pwaguzi. Lakini kwa hizo siku tumeona kwamba bei ya vitu inaenda kuongezeka juu, na hata mahali serikali ilikuwa inatoa usaidizi kwa wananchi wanafunga. Viongozi hao pia walikosoa mpango wa hazina ya hasla, wakisema kuwa serikali ya Kenya Kwanza iliwadanganya wa Kenya. Aina legal framework, haijapelekwa kwa bunge. Unajua sheria za bunge unapata appropriation, haijafanua na appropriation. Ilikuwa tunafikiria wako na mpango lakini hawana, na nyinyi wenyewe mtaendelea kutuambia yale kama yale tumepata leo, ili pia tuweze kuhakikisha kwamba hii serikali ya William Ruto tumeiweka katika balances na checks ili waweze kuwatumikia Wakenya kama vile waliahidi. Katika kile walichokitaja kuwa mkutano wa mashauriano, viongozi hao walibainisha maazimio 12 makuu ya kushughulikia changamoto zinazowakumba Wakenya. Waliamua kushinikiza serikali kuchukua hatua za kupunguza gharama ya bidhaa za kimsingi, hasa kurejesha vishawishi vya bei za unga wa mahindi na mafuta kuanzia mwezi Januari mwaka ujao. Nataka vijana na kina mama wasimame imara. Wasimame imara, watetee uhuru ambaye tunapigania sisi kama Wakenya wote. Tunataka kuona kama hali ya maisha ya Wakenya inarudi sawa sawa. Mpango yote ambayo tuliahidi nyinyi iko kwa store. Ben Chumba, Darubini.
the excitement. Relish every moment. Get 1.5 GB at 50 bob, valid for 3 hours. Furahia futa. Dial *544#. Make chaguo smarter na Airtel, the most affordable network. Make transactions anywhere in the world with the NCBA Visa card and stand a chance to win big. Join the FIFA World Cup 2022 when you win an all-expenses-paid trip for you and your +1 to watch 2 games. Or win exciting weekly prizes that will make your FIFA viewing experience super duper. All it takes is a swipe or a tap to pay 2,000 Kenya shillings or more with your NCBA Visa debit or credit card. The more you swipe or tap to pay, the higher your chances of winning with 1 point for every 2,000 Kenya shillings spent. Don't miss out. NCBA. Go for it. Karibu mtazamaji, sasa tuangazie za biashara hapo baadaye, za spoti zitakuwa zikikufikia na mwishowe tujifunze lugha ishara. Wizara ya Kilimo inashirikiana na shirika la chakula na kilimo duniani FAO kuratibu mikakati madhubuti ya kukabiliana na janga la ukame. Waziri wa Kilimo na Ufugaji Mithika Linturi amesema hatua mwafaka zinapaswa kuchukuliwa kushughulikia tatizo la uhaba wa chakula humu nchini kwa kuangazia utumizi wa mbinu bora za ukulima. Taarifa kamili. Tuungane na ripota wetu aliyetuandalia mkusanyiko wa taarifa za biashara. Pindi makali ya ukame yalipoanza kushuhudiwa humu nchini, serikali iliazimia kusambaza chakula cha msaada katika maeneo yaliyoathirika. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi amesema hiyo ni njia ya muda mfupi ya kukabiliana na ukame na sasa juhudi zinafanywa kuzuia matukio kama hayo. Alisema Wakenya milioni 4.5 wanakumbwa na balaa njaa, huku zaidi ya mifugo milioni 2.5 wa thamani ya shilingi bilioni 1.8 wakiangamia. The effect of climate change have been so adverse on our food production, and there is a need for all of us to work together to combat climate change or to deal with climate change. It's also agreeable that we've had serious effects on our food systems out of the conflict and wakati huu vijana hasa wale wanaotoka maeneo tengwa wamehimizwa kujipatia mafunzo ya kiteknolojia ili kunufaika na mamilioni ya ajira zinazopatikana kwenye mitandao. Wataalamu wanaamini kuwa Kenya ina vijana wengi walofuzu kutoka vyuo vikuu ambao talenti zao zinaweza kutumiwa kubuni ajira, utajiri na kutatua baadhi ya changamoto zinazokumba taifa hili. Most important component for success is the training aspect. The young people have the skills, but training is essential. And it's not just any other kind of training, a general kind of training, but it has to be specific. Hatimaye, serikali imeibua wasiwasi kuwa wakulima wameanza kukata tamaa ya kupanda miwa. Wakulima wanahimizwa kuongeza ardhi ya upanzi wa miwa ili kunufaika pakubwa na mapendekezo ya jopo kuhusu swala la sukari linalopendekeza kutengwa kwa maeneo ya ukuzaji miwa na kukodisha viwanda vya sukari vya serikali ili kuimarisha usimamizi. We think of this sector, we see a lot of hope because the number of investors in the sugar industry is on the increase. And it is our hope that if that increase in investors in the sugar industry can be matched with farmers developing interest again in sugarcane production. Bila shaka mtazamaji, World Cup iko KBC. Morocco itachuana na Ureno kwenye mechi ya robo finali Jumamosi hii, ikinuia kuwa timu ya kwanza barani Afrika kufuzu kwenye awamu ya nusu finali kwenye finali za kombe la dunia. Finali hizo za kimataifa zitarejelewa Ijumaa hii kwa mechi za robo finali baada ya mapumziko ya siku 2.
Mbulizi wa kilabu cha Benfica Goncalo Matias Ramos alifunga mabao matatu kwenye mechi yake ya kwanza kwenye kombe la dunia, huku Ureno ikiitandika Uswizi mabao 6-1 na kujipatia nafasi kuchuana na Morocco Jumamosi ijayo kwenye awamu ya robo fainali. Wakati huo Morocco itakuwa timu ya kwanza ya bara Afrika kufuzu kwa awamu ya nusu fainali iwapo itailaza Ureno Jumamosi hii. Kwingineko, timu ya Brazil itanuia kufuzu kwa awamu ya nusu fainali kwa mara ya 10 itakapochuana na Croatia Ijumaa hii. Katika mechi nyingine, Lionel Messi atanuia kuiongoza Argentina kufuzu kwa mechi za nusu fainali kwa mara ya 6 itakapochuana na Uholanzi kwenye robo fainali. Katika mechi ya mwisho ya robo fainali, Uingereza itachuana na Ufaransa huku ikinuia kutwaa taji hiyo kwa mara yao ya pili. Na mamia ya mashabiki wa soka walikongamana mjini Homa Bay kutazama mchuano wa awamu ya 16 bora kati ya Morocco na Uhispania. Mashabiki hao walipata fursa ya kushuhudia mchuano huo kupitia kwa ushirikiano baina ya KBC Channel 1 na kampuni ya ubashiri mechi ya SportPesa ambao umeandaa maonyesho ya umma ya michuano hiyo ya kombe la dunia inayoendelea nchini Qatar. Mashabiki wa soka walifurika katika uwanja wa soko la Homa Bay ili kushuhudia Morocco ikimenyana na mabingwa mwaka 2010 Hispania. Na baada ya timu hizo mbili kutofungana katika muda wa kawaida na maongezi, lilazimu mechi hiyo kuamuliwa kupitia kwa mikwaju ya penalti, huku Ashraf Hakimi akifunga mkwaju wa ushindi na kuzua mhemko miongoni mwa mashabiki. Chenye inamfurahisha, Morocco imetoa the big team in the world of Euro champions. Msafara huo wa kombe la dunia wa KBC Channel 1 kwa ushirikiano na kampuni ya bashiri michuano ya SportPesa unawapa nafasi mashabiki wa soka kutizama mechi hizo popote walipo baada ya kuzuru jumla magatuzi 6. Tunashukuru sana KBC kwa tuwezesha kutuona ball free na tunazidi waendelee kutufanyia hivyo hadi siku ya finali. Tunashukuru sana. Baada ya Homa Bay, msafara huo unaelekea katika mji wa Vihiga ambapo mashabiki wa soka watakuwa na nafasi ya kushuhudia michuano robo finali ambayo itaandaliwa Ijumaa hii na Jumamosi. Bernardo Kumu, michezo Darubini. Na mtazamaji, baada ya taarifa za sport umefikia wakati wa kuingia darasani, lakini ujumbe mmoja kutoka kwa Francis hapa anasema, Ahmed, msalimie mwenzako Beatrice na tutawatazama vizuri sana tukiwa hapa kazini Diamond Plaza. Asante sana, asante sana. Haya, moja kwa moja tuingie darasani maana mwelekezi anatuambia hatuna muda wa kutosha, lakini cha muhimu kwanza tujue tunazungumzia kuhusu World Cup. World Cup, huko Qatar, World Cup. Kila kitu World Cup sasa hivi na tunasema World Cup iko KBC. World Cup iko KBC. Kuna timu 8 zimesalia kwenye robo finali na ningependa tujue timu hizi ni zipi, ni nchi zipi hizi ambazo zitashiriki kwenye robo finali. Siku ya kwanza hivi leo ningependa tuanze na Afrika. Kutoka Afrika tuna timu ambayo Morocco peke yake. Lakini wengine wako nasema ati Afrika ni timu ya nchi ya Waarabu, haiko Afrika, ni Waafrika wana. Morocco. Alafu tunazungumzia Argentina. Naambiwa baada ya Argentina tamatisha hapo Argentina na Morocco. Bila shaka hizo timu nyingine tutakuwa tukiangazia. Na bila shaka mtazamaji, mwalimu hakikisha kwamba kesho atagusia Uholanzi ama Netherlands, la sivyo nitakuwa peke yangu ndani ya studio, kiti nitakiondoa. Mtazamaji, hakuna kilichokuwa na mwanzo kukosa mwisho, na kufikia hapo ndio tunatamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Mimi naitwa Ahmed Juma, Bhalo ukiniita AJB nitaitikia. Tukutane hapo kesho inshallah. Na bila shaka imekuwa fahari yangu kujumuika na mwenzangu hapa pamoja na Lensa Odingo kukuletea taarifa za jioni ya leo. Tufanye vivi hivi hapo kesho majaliwa, na kutakia usiku mwema. Mimi naitwa Beatrice Gatonye.
Do you know you stand the risk of disconnection if you have not updated your SIM registration details? Dial *106# to check your SIM registration status. If your details are not updated, dial *106# and select option 2 to get the self-update link. You will be required to upload your original ID image copy, both front and back. Alternatively, you can visit the nearest Airtel outlet. Remember, you only have until December 15th, 2022 to comply. This is a SIM regulation requirement as per the Communications Authority of Kenya. Airtel, the most affordable network.